La noche era oscura, y el aire estaba cargado de una humedad extraña, como si la tierra misma hubiera estado llorando en silencio durante siglos. La lluvia apenas susurraba contra las hojas secas cuando la pala rompió la superficie. Era una fosa recién cavada, mal hecha, sin respeto, sin ceremonia. Dentro, apenas cubierta por la tierra, yacha el cuerpo todavía tibio de una joven, con los labios abiertos en un último intento de gritar el nombre de quien la traicionó. Papá. Camila tenía solo 18 años cuando fue enterrada. Viva por su propio padre y la nuente de él, una mujer fría de rostro afilado llamada Lorena, no fue una muerte rápida. Escuchó sus risas apagadas mientras la tierra caía sobre su rostro. Sintió el peso el pánico, la oscuridad apretando. Su pecho como si mil demonios la arrastraran hacia el fondo del mundo. Y sin embargo, antes de que la muerte la tomara por completo, algo imposible sucedió, despertó, no en el atad, no bajo tierra, sino en su antigua habitación 3 años antes del día de su asesinato. Sus dedos temblaban mientras recorría las sábanas, la cortina azul seguía ondeando con el viento. Su oso de peluche seguía en la esquina. El calendario enmarcaba el mes de julio. La misma fecha, pero su alma no era la misma. La traición y la venganza eran brasas vivas en su pecho. Camila se quedó días, era sin hablar con nadie, observaba, escuchaba, recordaba los pequeños detalles que antes ignoró, la manera en que Lorena colocaba la mano en el brazo de su padre, las sabras de dinero escondidas en el cajón del despacho, las láminas escondidas por las noches, todo encajaba. Esta vez no iba a ser la víctima. No otra identidad su padre, Ernesto, era un hombre poderoso, empresario despiadado que amaba su reputación más que a su propia sangre, a los ojos del mundo, era un filántropo ejemplar. Pero Camila sabía la verdad. Lo había visto con los ojos de una hija enamorada de su padre, y luego con los ojos de una traicionada que lo escuchó ordenar que la enterraran. Repito, que nadie se entere. Lorena, por su parte, era una manipuladora experta. Se había ganado su lugar al lado de Ernesto como su asesora financiera, pero en la sombra tenía redes de poder, eliminando a todo aquel que estorbara su ascenso. Camila había sido una amenaza. Ahora sería su condena. El primer paso de Camila fue volver invisible. Recupera su rol de hija obediente, dulce, inocente. Loro frente a su padre cuando tocaba, río con Lorena en las comidas. Pero por dentro, cada palabra, cada gesto, era estudiado. En su escritorio escondía un cuaderno donde anotaba los movimientos de ambos, los horarios, las láminas, las expresiones faciales. No cometió errores, comenzó con pequeños actos. El perro de Lorena desapareció misteriosamente. Luego, una planta exótica que cuidaba con obsesión se marchitó de la noche a la mañana. Un collar valioso se rompió justo antes de una gala. Cosas mínimas, casi infantiles, pero suficientes para sembrar la duda. Para perturbar. Vino la segunda vez. Camila comenzó a estudiar venenos. No los típicos que dicen rastros, no. Quería algo lento, silencioso, que simulara una enfermedad natural. Durante semanas, aquello pequeñas dosis en el té que preparaba para su padre cada tarde. Al principio, solo era un leve mareo. Después, vinieron los vómitos, la fatiga. Ernesto lo atribuía a estrés, el médico, a una gastritis nerviosa. Lorena, por primera vez, comenzó a mirar a Camila con sospecha. Y eso era perfecto. La tercera vez fue en más siniestra. Camila convenció a su padre de que Lorena estaba detrás de su enfermedad. Usó mensajes falsos, manipuló audios, inventó láminas. Ernesto, paranoico y debilitado, comenzó a aliarse de Lorena. Ella, desesperada, intentó recuperar su control, pero fue demasiado tarde. Una noche, mientras Ernesto yacha en su cama, pálido y casi sin fuerzas, Camila le ofreció un vaso de agua. Él lo aceptó con una sonrisa débil. Pero dentro del vaso había algo más, una dosis final que no mataría. Su cuerpo, sino su alma y esa noche, lo reveló todo.
La hablo del entierro del miedo del dolor. La describió con precisión cada segundo bio tierra. Le mostró las marcas en su cuello, las cicatrices invisibles. Ernesto lloró como un niño. Suplicó. Quiso creer que era una pesadilla. Camila solo lo miró con una calma aterradora. Te enterré en vida, Camila. Dio él con voz quebrada. Why ahora te me enterras desde dentro? Ella no respondió. En cuanto a la reina, su destino fue en más mscabro dot una semana después. Camila la invitó a una cabana para reconciliarse. La reina, en insegura pero sin imaginar lo que vendría, aceptó. La cabana estaba en medio del bosque. No había sino, no había salida fácil. Camila preparó una cena con vino. Todo estaba perfectamente calculado. La comida estaba limpia. El vino, no. La reina despertó enamorada a una silla de madera. Frente a ella, una cámara. Y detrás, una pared cubierta con fotos de Camila de niña de adolescente. De aquel complegos en que la reina le permitió que sería como una madre. Camila apareció vestida de blanco. Su rostro era una máscara sin emociones, ¿no ves? Amoria esta noche, tío. No en lugar de matarla, la mantuvo allí durante días. Grabó cada confesión, cada explica, cada mentira que se derrumbaba. Y cuando la reina, rota por dentro, gritó por dentro la muerte, Camila la llevó al mismo lugar donde ella había sido enterrada viva. La obligó a cavar su propia fosa. No la mató, no con sus propias manos. Pero dejó allí todos los elementos. Para que lo hiciera ella misma, días después, la policía encontró el cuerpo de la reina. Oficialmente fue suicidio, ofuscación mental. Nada fuera de lo normal da Ernesto, sin embargo, fue ingresado en una clínica psiquiátrica. Murmuraba nombres, lloraba en las noches. Le temía a su propia sombra. Había perdido la mente, y Camila. Firmemente libre, camino entre los restos de una vida quemada por la traición. Ahora reconstruida con las cenizas del pasado, pero lo que nadie sabía. Es que su sed de justicia no había terminado. Camila ahora vivía en una casa antigua en las afueras de la ciudad, una construcción restaurada con ventanales grandes, rodeada de árboles centenarios que susurraban secretos en cada brisa. Desfuera parecía el refugio de una joven tranquila, una arquitecta retirada del ruido del mundo. Pero en su interior, cada objeto tenía un propósito, cada rincón estaba diseñado con precisión. Era su fortaleza, pero también su santuario. Ali conservaba todo, las grabaciones, los informes médicos, las cartas en enviar. Y un archivo secreto con los nombres de cuales que, de una forma u otra, habían contribuido a su sufrimiento. La sociedad solo conoce una versión de la historia. Camila, la hija resiliente, decían los titulares. Salvó a su padre de una amante manipuladora, repiten los canales de televisión. Las reads la conversión en inspiración. Pero nadie entendía la verdadera profundidad del dolor que escondía bajo su sonrisa serena. Nadie imaginaba que cada noche, al cerrar los ojos, revivía el crujido de la tierra aplastando el pecho, y por eso no podía parar. Su próximo objetivo no estaba en su familia directa. Era alguien más lejano, más discreto, pero igual de responsable, Julián Tapia, el abogado de la familia, aquel que ayudó en cubrir su desaparición. En aquel entonces, cuando ella no volvía a casa, fue él quien redactó el comunicado oficial diciendo que Camila había escapado con un novio. Fue él quien ayudó a falsificar documentos y desviar la atención de la prensa. Incluso ayudó a Ernesto a mover dinero fuera del país para que la investigación policial no llegara a nada. Camila lo encontró en un club privado del centro, el mismo que visitaba cada jueves por la noche. Había envejecido mal. Su pelo se estaba cayendo, sus ojos apagados, y su barriga colgaba sobre el cinturón de cuero. Pero tenía es aire arrogante de quien siempre ha salido impune. Ella no se acercó de inmediato. Lo estudió durante semanas. Sabía dónde vivía, qué autos usaba, qué marca de whisky prefería. Un día, cuando él regresaba tarde a su departamento, encontró un sobre deslizado bajo su puerta. No tenía remitente. Dentro solo había una nota escrita a mano. Yo sé lo que haces con mi tumba, y esa noche no durmió. Llamó a viejos contactos, revisó archivos. Empezó.
A temblor cuando comprendió que no era una broma. La letra, la reconoce, era de Camila. La niña que se suponía que estaba muerta. Durante días, Camila jugó con su mente. Enviaba mensajes cifrados. Hacía sonar su móvil en mitad de la noche, con tonos perturbados de su propia voz llorando. Hackeó sus cámaras de seguridad para proyectar su silueta cruzando el pasillo. Julián comenzó a volverse paranoico. Se encerraba. Vivía más. No confiaba en sus propias sombras. Una tarde lucido con una carta más clara. Si quieres que todo esto termine, ven al lugar donde firmes el silencio. Agentó. La carta había una dirección, una casa de campo abandonada, donde hacía ecos Julián y Ernesto habían sellado su pacto de impunidad. El fue, no por quisiera, sino porque el miedo lo empujaba. La casa estaba intacta como anotada en pi, las ventanas rotas, las paredes cubiertas de moho. Pero en el centro de la sala principal había una mesa, y sobre ella una grabadora. Cuando la encendió, escuchó su propia voz de ecos atrás. Estamos seguros de que nadie sospecara. Ella no era importante. Solo una chica más. Y Ernesto ya tenía todo arreglado. Julián cayó de rodillas. Supo que su fin estaba cerca. Camila, desde la oscuridad del segundo piso, lo observaba. Sus ojos fríos y calculadores no parpadeaban. No necesitaba que él muriera. Solo quería que el mundo supiera, que su voz fuera escuchada, que aquellos que enterraran su historia se vieran obligados a revivirla una y otra vez, hasta que el peso de la verdad los aplastara como la tierra que cubrió su cuerpo. Una semana después, la grabación fue filtrada a la prensa. El escándalo fue inmediato. Julián fue detenido, investigado, expulsado de su colegio de abogados. Su rostro apareció en todos los noticieros, esta vez no como experto legal, sino como cómplice de un intento de asesinato. Camila observaba desde su sala, mientras en la televisión relataban su historia una vez más. Pero ahora ella no era. Solo la víctima era la justicia viva. La voz de todos los que habían sido silenciados. Afuera, la lluvia comenzaba a caer. Un trueno rompió el cielo, y por un momento Camila cerró los ojos. Sintió el eco del pasado golpeando sus costillas. Pero ya no había miedo. Solo el vacío tranquilo que dejan las decisiones completas. En su escritorio, un nuevo nombre brillaba en tinta roja. No era del círculo familiar ni del entorno empresarial. Era alguien inesperado. Alguien que, ecos hechos, la había mirado. Con lastima, pero había colado. Alguien que prefirió ignorar su lento porque no era asunto suyo. Y Camila había aprendido que la indiferencia, a veces, mata más que los manos que empujan una pala. Es nuevo nombre, escrito con trazo firme y seguro, pertenece a una mujer, Magdalena Ruiz, la exdirectora de su antigua escuela secundaria. Una mujer elegante, siempre con su mono recogido, labios delgados y mirada altiva, famosa por su severidad. Su moral inquebrantable, y su silencio cómplice, Camila la recordaba perfectamente. Tenía solo 16 ecos cuando se acercó a ella, con los ojos hinchados por el llanto y el alma a punto de cuerparse. Le contó que su padre había empezado a comportarse de forma extraña, que la reina se metía en sus cosas, que sospechaba que algo grave estaba ocurriendo en casa. Magdalena, sentada tras su escritorio de madera barnizada, la miró en silencio. Y al final solo dijo, no es apropiado hablar así de tus padres, Camila. Aprende a respetar. Y esa frase se le había quedado grabada como una herida abierta. No porque esperar que la salvaran, sino porque esa fue la última vez que pidió ayuda. Después de este todo empeoró. Fue cuando comenzaron los preparativos. Cuando la reina empezó a deshacerse de sus pertenencias. Cuando Ernesto le quitó la tarjeta de débito, el celular. La fue borrando lentamente. Magdalena no solo supo. Magdalena permitió. Camila comenzó a asistir a los eventos escolares donde Magdalena ahora daba charlas sobre la importancia de detectar signos de abuso en el hogar. Grabó cada palabra, cada contradicción, cada aplauso hipócrita, se acercó a ella disfrazado de admiradora anónima. Le envió flores con notas ambiguas,
Avises las que colen también matan. Magdalena empezó a mostrarse nerviosa. Desconfiaba de todos. Pensaba que eran alumnos, excluidos, pero nunca imaginó que era Camila. Algo luego durante una ceremonia benéfica. Magdalena recibió un sobre dorado frente a la prensa. Material para su próxima ponencia, decía. La nota. Dentro había una memoria USB. Al ligar a su casa y conectar el dispositivo via un video. Era el fragmento de una conversación entre ella y Camila, ecos otros. Se escuchaba la voz débil de la niña pidiendo ayuda, suplicando, y luego su propia respuesta gelida indiferente. El rostro de Magdalena se descompuso. Cerró el portátil con fuerza, pero ya era tarde. Y esa misma noche, las imágenes fueron filtradas a una página de denuncias escolares. Los comentarios no tardaron en explotar. Cientos de exalumnos comenzaron a relatar sus propias experiencias con Magdalena, casos ignorados, acosos pasados por alto, castigos injustificados. La mujer que había construido su carrera sobre la moralidad quedó desnuda ante el juicio público. Camila, de su salón con una taza de té entre las manos, no sonreía. No disfrutaba del dolor lleno, solo respiraba más tranquila. Otra pieza del tablero había caído, pero ese colmo no duró. Por cuanto más avanzaba en su camino, más se daba cuenta de que su venganza se estaba transformando. Ya no era solo por ella, ya no era solo por la noche en que fue enterrada viva, era por todos los que, como ella, habían sido silenciados. Por todas las voces ignoradas. Por las cicatrices invisibles que nunca sanaron porque nadie quiso verlas. Y así, luego, hay un nuevo nombre, en que no estaban sus recuerdos. Sino en los papeles, durante su investigación sobre las cuentas ocultas de Ernesto, encontró una transferencia de una gran suma de dinero hecha 6 meses antes de su muerte simbólica. El beneficiario, Fundación Luces Nuevas, una organización dirigida por un sacerdote llamado Padre Roman Exveria. Aparentemente, era una ONG que ayudaba a jóvenes en situación vulnerable. Pero el dinero no figuraba en sus reportes anuales. Había sido recibido en efectivo. Y desaparecido, Camila sintió una punzada en el pecho. Si Ernesto pegó a ese hombre antes de desaparecerla, que papel jugó en su destino, era cómplice, encubridor, o tal vez algo peor, no tardó en encontrarlo. Seguía dirigiendo su parroquia en una zona acomodada de la ciudad. Con sotana planchada, voz amable, y una sonrisa que escondía siglos de culpa. Camila asistió a una de sus misas. Se sentó en la última banca, observando cada gesto, cada palabra. Y luego esperó. Hasta que el templo quedó vacío y el camino por el pasillo central, rumbo a la sacristía, Padre Roman dio, con voz dulce, el seguro sorprendido. Sus ojos la miraron con curiosidad. Si hija, ella dio un paso adelante. El eco de sus tacones retumbaba en el silencio sagrado. Mi padre le hizo una donación hace unos ecos. Quisiera saber si recuerda algo sobre eso. El sacerdote frungió el ceño, como si rebuscara en su memoria. Recibimos muchas donaciones. ¿Cuál era su nombre? Ernesto Salazar. El rostro del sacerdote cambió apenas, ante que masaya. Un leve endurecimiento en la mandíbula. Pero Camila lo notó todo. Ah, sí, claro. El señor Salazar, muy generoso. Aunque no recuerdo los detalles exactos de ella sonrió, y sin romper contacto visual. Sacó de su bolso una carpeta. Tal vez esto le refrescó la memoria. Dentro había copias de las transferencias. Grabaciones filtradas, en forms bancarios, cruzados con reports inexistentes de su fundación. El Padre Roman palideció. Sus manos temblaban a lo miró con calma. No necesitaba levantar la voz. La verdad ya estaba escrita. Y esta vez, se aseguraría de que no hubiera absolución posible. El Padre Roman dejó caer la carpeta al suelo como si quemara. Se inclinó contra pesa para recogerla, pero Camila ya había dado un paso adelante y puso el pie sobre los documentos esparcidos. Sus tacones firmes sobre el mármol pulido. Sus ojos se encontraron de nuevo, pero esta vez no había rastros de cortesía ni de diplomacia. Había una fuerza inquebrantable en la mirada de ella.
Una verdad que había sobrevivido a una tumba. No estoy aquí por justicia divina. Dio Camila, su voz baja pero helada. Estoy aquí para desenterrar la verdad. Y hasta este enterrado hasta el cuello en ella. El sacerdote tragó saliva. Con dificultad. Su mascara de calma pastoral comenzaba a resquebrajarse. Intento recomponerse. Mira, hija. A veces, los asuntos de los adultos no deben ser juzgados desde la ira. Tu padre era un hombre complicado. Las decisiones que se toman en momentos de crisis pueden parecer confusas, pero que interrumpió ella inclinandas ligeramente hacia el confusas. Cómo enterrar viva a su propia hija y pagarla en cura para bendecir su silencio. El padre Roman by la vista. Sabía que no había escapatoria. Sus ecos de sermones, de confidencias en confusionario, de donaciones encubiertas y promesas. Rodas no lo habían preparado para esto. Para enfrentar el rostro de una víctima que se había negado a morir, Camila se inclinó y recogió la carpeta, acariciando el borde con los dedos antes de meterla de nuevo en su bolso. El sacerdote se quedó inmóvil, casi temblando, como si esperara un veredicto. No voy a denunciarlo ante ella finalmente. No porque lo merezca, sino por quiero ver cómo se pudre lentamente en su propio miedo. Cada vez que oiga pasos en la sacristía, cada carta sin remitente, cada confesión falsa. Nunca sabrá cuándo me como. Pero ligara, dicho esto, se giro y camino hacia la salida. Sus tacones resonaron entre las paredes del templo, ahora más frías, más vacías. El padre Roman se dejó caer en el primer banco, sudando, sin saber si rezar o rendirse. Camila salió al aire fresco de la calle y respiró hondo. El sol comenzaba a ocultarse y el cielo se tenía de naranja, como si el mundo también ardiera poco a poco junto con sus recuerdos. Mientras caminaba, no pudo evitar sentir una presencia, algo en su interior. No era paranoia. Era esa energía invisible que la había complicado desde que reinició. Como una llama que no se apagaba, era el dolor, pero también el poder que había conquistado a través de él. Llegó a casa y esa noche más cansada que de costumbre. Su cuerpo comenzaba a sentir el peso de lo que su alma había sostenido todo este tiempo. Se preparó una copa de vino y se sentó frente al gran ventano que daba al jardín trasero. Encendió una vela. Era un ritual que había adoptado, una vela por cada verdad revelada. En la pared de corco frente a la colgaban fotos, recortes, documentos tachados, nombres subrayados en rojo. Todo un mapa de infierno personal, construido con precisión quirúrgica. Sin embargo, había una foto que no estaba allí. Una que siempre evitaba mirar demasiado tiempo. Era su propia foto, de niña, sonriente, con dos trenzas apretadas y un vestido blanco con volantes. Tenía unos 8 ecos y estaba junto a su madre, una mujer de mirada dulce y piel morena, que parecía iluminar la imagen. Su madre había muerto cuando Camila tenía 12 ecos. Un accidente de tráfico dijeron. Pero esa versión siempre le pareció demasiado perfecta, demasiado convenient, y ahora, con los secretos que había desenterrado, comenzaba a sospechar que tal vez su historia también estaba manchada por la traición. Ernesto había ganado su libertad total tras la muerte de su esposa. Y fue justo después cuando apareció la reina. Camila se levantó lentamente, camino hasta un cajón oculto en su librero, y lo abrió con una llave pequeña. Dentro, una caja metálica. La abrió y sacó una carpeta antigua con bordes desgastados. Por el tiempo, eran los reportes del accidente de su madre. Al revisarlos una vez más, algo llamó su atención. Una firma al pie de la página del informe médico. La del paramédico que atendió la escena, Real Becheridad no lo había notado. Antes, era un nombre común. Pero ahora tenía otro significado, porque hacía apenas unos meses, ese nombre había aparecido en otro documento, ano que obtuvo el rastro los pongos de su padre por servicios especiales. Real Becherida había sido parte de una red de informantes que ayudaban a macular escenas, alterar informes, desaparecer evidencias. Camila sintió un escalofrío recorrer la espalda. Su madre realmente había muerto por accidente.
O fu solo la primera víctima del ascenso de la reina. El pasado no solo la malva su puerta. Estaba gritando. Y Camila ya no tenía opción de detenerse. Camila no durmió esa noche. El nombre duró bichera resonaba como un tambor en su cabeza, marcando el ritmo de una verdad que en permanencia oculta bajo capas de mentiras, conveniencia y sangre. No era suficiente haber destruido a su padre, a la reina, a Julian, a Magdalena, ni al padre Roman. No mientras encuadrara la más mínima duda sobre lo que ocurrió realmente con su madre. Heba empezado su cruzada con el corazón roto por haber sido traicionada y enterrada viva. Pero estaba a punto de cerrar el círculo con la verdad más desgarradora, la muerte de la única persona que realmente la había amado. Rastreó era con facilidad. Vivía en una casa modesta en las afueras, retirado del trabajo y del mundo, con una esposa enferma y un hijo pequeño con necesidades especiales. Camila lo observa desuado durante horas, viendo cómo salía a comprar pan, cómo empuaba una silla de ruedas con ternura, cómo parecía vivir una existencia tranquila, como si nunca hubiera tenido nada que ver con la destrucción de su infancia. Pero ella sabía. No había lugar para la compasión. Aquel hombre había ayudado a sepultar la verdad. Y esta vez no se trataba de venganza, sino de justicia. Fue su encuentro una mañana, vestida de gris, sin maquillage, con la serenidad de un espectro. Toca. La puerta y la miró confundido al abrir. No la reconoció al principio. Pero cuando ella dio su nombre, sus ojos se abrieron como platos, y su rostro se puso blanco. Ale no lo amenazó, no levantó la voz. Solo le pidió que lo cantara. Te digo, que limpiara su alma, si es que todavía tenía una. Al principio, se negó, intentó justificarse. Mi padre no sabía todo, tenía una familia que alimentar. Pero Camila solo lo miró, silenció, espera, y entonces al hablo, su madre no murió en un accidente. El coche fue manipulado, los frenos cortados. Lo supo al llegar al lugar y ver los rostros, pero no dio nada. Porque Ernesto lo esperaba unos kilómetros más adelante con un sobre lleno de dinero. Y una amenaza implícita. Camila cerró los ojos. El mundo giró una vez más, pero esta vez no había vértigo, solo calma. Porque ahora lo sabía todo, cada traición, cada mentira. Cada si dad al salir de la casa de Ro, sintió una brisa cálida en el rostro. Era como si su madre estuviera allí, acariciando la alma, susurrando que ahora sí podía descansar. Camila caminó con pasos lentos, firmes, hacia su auto. No loro, no grito. Solo encendió el motor y condujo hacia el lugar donde todo. Había comenzado la vieja casa de su identidad, la encontró tal y como la recordaba. Vieja abandonada, con las paredes cubiertas de humedad y las ventanas rotas por el tiempo. Entró sin miedo. Recorrió los pasillos como si se despidiera de una versión rota de sí misma. Luego al jardín trasero, al sitio exacto donde su padre y la reina la habían enterrado viva. La tierra seguía siendo la misma, pero ya no dolía. Ya no asfixiaba. Camila sacó un pequeño frasco de su bolso. Dentro, las cenizas de la última carta que escribió a su madre cuando tenía 3 años. La había guardado durante años sin valorarla. Hoy la había leído por última vez. Y la había quemado. Era hora de dejar ir el pasado. Esparció las cenizas sobre la tierra con delicadeza. No dio nada. No hacía falta. La justicia ya se había hecho. Y en esa calma perfecta, Camila finalmente fue libre. Libre del pasado. Libre del dolor. Libre de los nombres tachados en rojo. Camila desapareció del ojo público. Cerró su red social, vendió su casa y se fue sin dejar rastro. Algunos dicen que se fue al extranjero. Otros aseguran que trabaja en un refugio para mujeres. Nadie lo sabe con certeza, pero hay quienes cuentan que en ciertos lugares donde hay injusticias ocultas, aparece una mujer de ojos oscuros y voz firme. Que hay personas incómodas que muestra pruebas imposibles, y que desaparecen de Arwella justo después de que los culpables can. Dicen que es un fantasma. Dicen que es un ángel de venganza.
Pero ella solo fue una hija, una niña enterrada, viva, una mujer que se negó a morir, y que al final transformó su tumba en su trono.